Ladies and gentlemen, and everything in between, welcome back to a very heated episode of Range Duels podcast. I'm your host Mehdi Hassan, also known as Mehdi Talks, and I'm joined by fellow host and an inseparable part of Range, Aminur Rahman Imon, aka Wargear. We have a pretty awesome episode on our hands tonight, wouldn't you say, Wargear, bhai? Yeah, we have the cake. Yeah, the finalists of Range Duels. It's been so long. Like, so many battles have been fought. On one side, we got Team Mock, consisting of Mock, Bluetooth, Lizardo, Maddox, and Redoy 90. And on the other side, we got Team Abracadabra, with Qayyum, Easy Tap Out, Zami. And unfortunately, Atomic and Repulse can't make it to the stream tonight, so that's kind of unfortunate. Both teams have clawed their way up the ranks, fighting battles in a valiant effort to win. A few weeks ago, these two teams were formed from unlikely allies, trying to work together, trying to make a bond that is stronger than the rival teams they left in the dust. And tonight, all I see before me are winners. That's my opinion, but there can only be one winning team, so tensions are high. If you want to ask them any questions, whether about the duels or their streaming career, YouTube channel, feel free to leave them in the chat box. We'll be sure to see them. Dear viewers, let's make an attempt to understand what these young men are going through, shall we? All right. Okay. Let me do the honor. Yeah. Yeah, bye. Let's go on with the questions, Iman, bye. Okay. So, how are you guys feeling? Like coming up to this stage? Speak louder. I feel incredible, honestly. Nervous? Nervous. Yeah. Okay. And Mop, are you nervous? Honestly saying, I'm not nervous, but I would say I'm excited for the final match. And I knew it from the very start that we would make it to the finals. And we were able to win all the matches along the way. And let me do a little recap. So I was like looking back to the bidding page. I saw that Mock, when he finished his bidding total auction, there was like 1,800 left. So you did a little like budget buy. On the other hand, Qayyum spent his whole hard-earned virtual currency on the whole team. So I'm kind of impressed that Mock managed to pick his allies and also save a little budget. Yeah. So yeah, He- that is he had a actually very solid incredible. team. Yeah, that is actually incredible. So Qayyum, I've heard one of your teammate is injured, so I hope and pray for him that he would be able to join in the finals. We all do. I wouldn't want Repulse to miss this grand match. So yeah. Probably he won't. So let's start with Qayyum. How did you really expect to come to this far when you like picked up this whole roster? I kind of did. I knew Wow. I made a good team. Okay. I'm obviously nervous, and people like doubting us. They like didn't even count us, in the top 4. Made me doubt myself, but in the end, when we started playing, when we played our first game, I knew we could do it. Yeah, there's really no like concrete way to know how a team's gonna function unless you see them play, right? And experience is also another thing. You gotta play matches to like understand like how the team is functioning and all that. So I want to know the behind the scene, Qayyum. Like when you picked up the roster, it wasn't a roster like you have played with before. Like what was the main obstacle? Training them up or like putting them into battle? What was that like behind the scene stuff? I want to hear. Behind the scene, after I made the team, Yeah, exactly. so basically, we never played together. Obviously, the only one I played with was That is Repulse. obvious thing, yeah. So yeah, Repulse was the only one I used to play regularly with. So I knew I had to take him, and the rest, it was like I don't know. It was like pieces of puzzles which came together perfectly. Like we all have the same map preferences, and we played agents, which matched up. The only thing that clashed was the Sentinel, and we were subbing them, and I don't know, like it was like all perfectly made. So you didn't face any obstacle? Like জামিকে নিয়ে কোনো প্যারা খাও নাই? No, not really. The only problem, the only problem is come on. the only problem was like we not, putting up with Zami.
because অনেক সময় দেখা যেত he is the Yeah. only one doing everything and we were lacking behind অনেক সময়, and I used to be like sorry man, I'm trying, I'm gonna do better in the second half, and এরকমই অনেকগুলো situation যেত, and but Zami man always performed, gave his Yeah. 100% every fucking time. Looks like the only problem with Zami is he's too good. জামি তোমাকে বলছে ম্যান তুমি আমাকে ক্যান দিছো হ্যাঁ ক্যারি করার জন্য জামি do you have any No, comments there? it's nothing like that. It's nothing like that. It's pretty chill in our team. Like I'm here to enjoy. That's the most important thing for me in this tournament. I actually knew that we would get to finals easily, but now the hard time starts, I guess. I wanted to ask another thing, Kayum. তোমরা তো ম্যাচে যাওয়ার আগে গেম প্ল্যান করছো রাইট কোন Yeah, টিমের এগেইনস্টে সবচেয়ে বেশি গেম প্ল্যান করছো লাইক এই টিমের এগেইনস্টে এটা করব নট টকিং অ্যাবাউট দ্য গ্র্যান্ড ফাইনালের আগের ম্যাচেস গুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন টিমকে দেখে আমাদের গেম প্ল্যানটা করি নাই, আমাদের গেম Okay. প্ল্যানটা ছিল নিজেদের উপর, ওকে আমরা কি খেলবো, কিভাবে খেলবো, ওকে আমাদের ফলস গুলো ঠিক করবো। লাইক অ্যাকচুয়ালি আমরা কোনো ইয়া দেই নাই যে ওদের এই এজেন্ট আছে এটাকে কাউন্টার দিয়ে আমরা এটা করব। এভরিথিং ওয়াজ লাইক আমরা কিভাবে খেলবো, ইট ওয়াজ অল লাইক ফোকাস অন আস। কোন অপোনেন্ট নিয়ে তোমার মানে একটু প্রবলেম হয়েছিল লাইক প্যারা খাইছিল ডেফিনেটলি এসারন, Asaron. ওয়াজ লাইক টু গুড। Yeah. Surrounds. And Yeah. ওটা ছিল আই থিঙ্ক টুর্নামেন্টের ফার্স্ট ওভারটাইম, and we were really nervous যে এটা হয়তো আমরা স্লিপ করে ফেলবো, বাট ভাই জামি being জামি ও তো ফার্স্ট রাউন্ড থেকে ইজ ভেরি চিল, ইজ লাইক নাইফ দেম and ওরকম Yeah. করতে করতে That's all our game plan actually. দেখছি আমি ডে 1 দেখছি আমি What the and hell ও was that? জি চলো ফার্স্ট দুই রাউন্ডে যখন আমরা নাইফ করছি আমাদের সবার হ্যাঁ। কনফিডেন্স বেড়ে গেছে, and we are like no আমরা আর ভয় পাইতে পারবো না, ওরকম লাইক Yeah, you guys এত felt বেশি like we রেসপেক্ট are দিব না যে আমরা demigods. হেরে যাবো। We are That's some what we were like. demigods, huh? So yeah, ওই কনফিডেন্স বুস্ট I think helped a lot. Yeah. তোমরা কি সমত ইজি ট্যাপ আউট জামি Yeah, kind of. Yes, I Kind am. of, not purely. Yes. kind of okay. Yeah. So তোমরা তো সেমিজে যখন গেছিলা you guys did a message from your semi-finalist, right? So you guys promised few things to your fans that you guys will perform, and you guys promised also from some performance thing to your opponent, right? So were you guys able to fulfill it in semi-finals? What do you think? Yep. Yeah, I think we were. First map যখন আমরা হারছি ওখানে we all did like অনেকগুলো মিস্টেক করছি, কল আউট শুনতে ভুল হইছে, but in the end we picked it up and যেভাবে পারফর্ম করা ছিল I think on my behalf I did, আর বাকিরাও খেলছে, ট্যাপ আউট played really good, শাফিন within like ice box এ যে খেলা দেখালো he played really good, জামি তো জামি and even রাফাত। জামি বাদে হ্যাঁ অন্যান্য যে কয়জন আছো তোমরা তো অত কম্পিটিটিভলি খেলো না ইউ গাইজ আর পিওরলি স্ট্রিমার্স সো এখন যে প্ল্যাটফর্মে আছো রাইট নাও দ্য টুর্নামেন্ট ইজ ভেরি কম্পিটিটিভ হোয়াট ডু ইউ গাইজ ফিল সো ওই জন্য জামিকে একটু এক্সক্লুড করে নিলাম জামি অলরেডি হ্যাড হিজ ফেয়ার শেয়ার অফ ই স্পোর্টস কম্পিটিটিভ টেস্ট বাট তোমাদের স্ট্রিমার লাইক তোমাদেরকে কেমন লাগতেছে এরকম কম্পিটিটিভ যে টেস্ট ইজ ইট হেলদি ফর ইউর স্ট্রিম আমি ফার্স্টে শুরু করি। সো ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু থ্যাংক রেঞ্জ ফর অর্গানাইজিং দিস। আমি এর আগে স্ট্রিমার ব্যাটলটা খেলি নাই, বাট এখন যখন খেলতেছি লাইক আমার সবসময় ইচ্ছা থাকে লাইক কম্পিটিটিভলি খেলার, সবাই থাকে আই থিঙ্ক এখানে কম বেশি, আমরা লাইক হয়তো পারি না ওই লেভেলে খেলতে, সো খেলা হয় না, বাট যখন আমরা এই টুর্নামেন্টে খেলছি উই কুড গেট দ্যাট ফিলিং, অ্যান্ড আমার অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ভালো লাগছে খেলে, অ্যান্ড দ্যাট মেড মি লাইক focus on my gameplay even more, grind even more, and I'll try to be more in the competitive scene besides streaming too. Okay, we'll go on a very personal question now. Like, কোন opponent তোমাকে মানে সিঙ্গুলার প্লেয়ার সবচেয়ে বেশি হ্যারাস করছে ইন গেম? Oh, আমাকে হ্যাঁ, যদি বলা হয় both kill wise. definitely Azman bro. ওখান থেকে একটা শর্ট একটা ক্লিপ বলো যেখানে তোমাকে এভাবে হ্যারাস করছে. Can you share one? harass করে নাই, but I'm sorry, I'm putting it as a harass. It's not like that. না harass করে নাই, আমি বলি Azman bro because আমি যখন পারফরম্যান্স খেয়ে দেখছি I killed him 0 times and he killed me 8 times, and that was like Back he to gave back. me a huge diff. Back Like to 0-8. back.
ব্যাক টু ব্যাক একদম পুরা ব্যাক টু ব্যাক না তো, একটা ম্যাপই ছিল বেস্ট অফ একটা 1। ম্যাপে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা। সো আর ইয়া ওটা ট্যাপ আউট তোমার Yeah. তোমার কেউ আছে এরকম আমার নেমেসিস যে তোমাকে খুবই প্যারা দিচ্ছে একটা ম্যাচে, সিঙ্গুলার ম্যাচে? আমার এমন কেউ নাই, বাট সবাই ভালো খেলছে আই থিঙ্ক। সবাই মোটামুটি একটু মাইট্রিক দিচ্ছে। হ্যাঁ, সবাই মারছে। এন্ড জামি কাকে কি জিজ্ঞাসা আহ, করতেছে? না ওইরকম আসলে লাগে নাই যে কারোর এগেনস্টে খেলতে একটু প্যারাটা লাগছে, নাথিং লাইক দ্যাট। Oof. মানে Yeah, dude. I- Basically, Azminder- he is the nemesis. আজমাইন্ডের এগেনস্টে একটু টাফ হয়ে গেছিল আর কি, মানে সবাই হালকা দেখতেছি প্যানিক ট্যানিক করতেছে আর কি, এরকম একটা সিচুয়েশন। হ্যারাস পরের ম্যাচে ঠিক হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি লাইক নিজেকে নিজেই করছি, কারণ অনেক বেশি Yeah. লাইক লাইক নার্ভাস হয়ে গেছিলাম ফার্স্ট Sure. ম্যাচে। লাইক Yeah, Zami I'm Bird's on a like mindset to such a easy money, Just No, but it's like a picnic vacation. So, তুমি তো অনেক নার্ভাস হয়ে গেছিল. How did you control it? ওই যে এসেরন্দের অপোজিট প্রথম দিক দিয়ে বেশ খারাপ লাগতেছিল, লাইক শুরুর দিকে অত বেশি মানে বুঝতেছিলাম না কি করবো, বাট পরে যখন সবাই দেখলাম নাইফ করতেছে, চিল করতেছে, লাইক আই ওয়াজ লাইক ওকে। আচ্ছা, what is the deal with this knife with you guys? You guys call yourself abracadabra. তোমাদের ব্ল্যাক ম্যাজিকের জন্য কি স্যাক্রিফাইশাল নাইফ কিল লাগে? আমি অ্যানসার করো। This is Two like month or two. this is like the third এটা time I'm hearing the আসলে knife গেম thing. প্ল্যান, আমাদের গেম প্ল্যান থাকে না আমাদের এগেনস্টে কেমনে খেলবে। আমাদের গেম প্ল্যান ছিল যে 4টা প্লেয়ারকে মাইরা একটারে বাঁচা রাখা লাগবে। Sure, it's not black magic. No, no, no. Okay. It's for confidence boost. Acha acha. All right, let's move on to Mock's team. I think Atomic and XOX didn't participate. They were unable to due to some hold up, I guess. So yeah, let's move on to Mock. So Mock, how do you feel, man? Did you expect যখন মানে শুরু করছো রস্টার দিয়ে যে এত দূর আসবা? Did you expect this when you picked up your team? Honestly, I didn't just expect it. I knew that we'll make it to the finals, and Oh. that we did. Oh, wow. Oh, okay. Because I made a team from scratch that like everyone gets to play every single agent. Like সবাই অনেক flexible and সবাই অনেক মানে competitive এখানে. Like mostly সব players এখানে competitive except Lizard and Spikex. বাকি সবাই competitive খেলা আসছে। আর the good thing is এই টিমের তিনজনের সাথে অলরেডি আমি মানে পাশে খেলছি, তো ওদের সাথে কেমিস্ট্রি আগের থেকে আছে, and that's how we synergized and won the matches. You bought Bluetooth for 4.2k, I guess. So most of your faith goes to Bluetooth. Why? Yes, because like ওর উপর আমার ট্রাস্ট ছিল, কাজ অনেস্টলি একটা টিমে যদি একটা ভালো অপার থাকে আর লাইক একটা ভালো সেকেন্ডারি ফ্র্যাগার থাকে তাহলে লাইক এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না, সো দ্যাটস হোয়াই আই টুক দ্য রিস্ক ব্লুটুথ কিনে থাকে। And honestly, he's an exceptionally talented player, so obviously. Okay, that's huge Obviously. kudos to Bluetooth. Bluetooth তোমার এখানে কিছু বলার আছে? Like I knew যে like মক আমাকে নিবে বিকজ মানে You আমি knew. মকের সাথে অনেক কাইন্ড অফ বিকজ মানে মকের সাথে আমি আগে খেলছি কাইন্ড অফ, এন্ড মানে আমাদের কেমিস্ট্রি অনেক মানে ভালো, মানে জেট এন্ড রেনা কম্বো লাইক সব জায়গায় মানে অনেক জোস। মেহেদি, I'm getting a vibe যে অকশনের আগে দুজনের সাথে কথা বলছে, No. বুঝছো? The plan begin from there, ঠিক আছে? ওরা বলছে যে না, না। মক তুমি আমাকে নিও, Yeah. ঠিক আছে? তারপরে বাদ বাকি সব মানে আরো নিয়েও আমরা দুজন মিলে ট্রেন আপ করে উইল ডু ইট। একদম পুরো প্ল্যান। Everything is planned. প্ল্যান ছিল না, সেটা বলবো আমি। তাই মানে আমি Yeah, we know. you guys didn't even text Wink, wink. Nope. before the auction? No. Okay. Wink, wink. Acha, so Mock, behind the scene, what kind of obstacles did you face? Like, I'm not feels, my bad. What kind of obstacle you faced? Like the only obstacle that we faced was our communication. আমাদের communication like অনেক খারাপ যাচ্ছিল। Like first of all, আমরা like পিছে চিল্লাচিল্লি হয় আম্মুর, এজন্য like communication এমনি ঝামেলা হচ্ছিল। Oh, তুমি Secondly- problem. You're the problem. Okay. Yeah, বলতে পারো। And Oof. তারপর like এইটা নিয়ে in general কলেজে অনেক ঝামেলা ছিল, but somehow cope up করে and আমরা adapt করে ফেলছি। That's all. এছাড়া আর কোনো ঝামেলা হয়নি।
এই কথাগুলো কি সত্য? টিমমেটস গুলো একটু সাড়া দাও। না, ট্রু ট্রু ট্রু। আমাদের ফার্স্টের দিকে কমিউনিকেশন করতে একটু কি প্রবলেম হয়েছিল, আচ্ছা বাট আমরা কোপ আপ করতে পারছি। লাইক 6 to 7 রাউন্ডস চলে গেল, পরে টানা সবগুলো ওর সামনে 6 এর পর্যন্ত নেই কোনো কোনো ম্যাচ। আচ্ছা ও তো মানে যখন চিল্লাচিল্লি হতো ব্যাকগ্রাউন্ডে তো মিউট চলে যেত। হাউ ডিড ইউ গাইস কমিউনিকেট? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ? বলতে পারো আমি রেনা নিয়ে নাচানাচি করতাম, ব্লুটুথ জেট নিয়ে নাচানাচি করতাম। Okay, so let's move on to Bluetooth. So তোমার তো ডে ওয়ানে মনে হয় দেখছিলাম যে there was like a huge gang behind your webcam. Are those your friends? Yeah. Yeah, ওরা like মজা ছিল। they are my idol friends and মানে যেদিন ওই ম্যাচটা ছিল ওই দিন লাইক আমার ফ্রেন্ড একটা পিসি কিনছে, দেন Oh, wow. মানে Okay. I had to go to his home and আমি জাস্ট আমার মনিটর, কিবোর্ড, মাউস সব নিয়ে বাসা চলে গেছি। দেন হিউজ ইনঅগারেশন। দেন আমি ওখান এটা থেকে হাইলাইট লাইক দেওয়া উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি। মানে ভাই পুরো হাইপ স্কোয়াড দিয়ে চলে আসছি না, লাইক হ্যাঁ। পিছনে আমি তো Let's নাম go দিয়ে দিয়েছি। Bluetooth. Yeah, Bluetooth and Bluetooth and friends পুরাই। Yeah. Lizardo. Yep. So তুমি তো আমাদের previously you played one of the tournament just like this. So Yep. এবার কেমন লাগতেছে? কি বলবো, এবার আগের চাইতে আরো জোস লাগতেছে, হ্যাঁ, কারণ এবার তো তুমি একবারে গ্র্যান্ড ফাইনালে চলে আসছো। yeah, What the হচ্ছে client feels like. আগেরবার ভার্সেস এইবার বলতে গেলে আমি যদি বলি মানে এবারের টিমটা হচ্ছে গিয়া মানে অন্যান্য টিমের সাথে যদি কম্পেয়ার করি, এবারের টিমটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ব্যালেন্স টিম হচ্ছে আমাদের, কারণ আমাদের মানে প্রত্যেকের র্যাঙ্কই যথেষ্ট ভালো এন্ড ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল প্লেয়ার, মানে আমাদের কারো আছে যে ওপোনেন্টে ইমর্টাল আছে বা ওপোনেন্টে ডায়মন্ড আছে, আমরা যে ভয় পাবো ভয় পেয়ে খেলবো এরকম কিছু ছিল না। এন্ড আমরা প্রথম থেকেই লাইক মানে কম্পিটিটিভ মাইন্ডে মানে খেলতে নামছি যে আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচ জিতবো, কোনো প্রকারের মানে ইজি রাউন্ড অপোনেন্টকে দিব না, এন্ড প্রত্যেকটা রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি ভালোভাবে জেতার মানে প্ল্যান করে আমরা নামছি। সো এবং ওইটাই হয়ে আসতেছে। এন্ড আমার জানা মতে আমরা হাইয়েস্ট শুধু আজমাইন ভাইদের টিমদের হচ্ছে গিয়া 6 রাউন্ড or 7 রাউন্ড দিছিলাম, এইটাই হচ্ছে আমাদের হাইয়েস্ট। মানে তারা আমাদের এগেইনস্টে 6টা বা 7টা রাউন্ড নিছে, আর বাকিগুলো তো মানে একবারে মানে অপোনেন্ট 1টা রাউন্ড নিছে, 2টা রাউন্ড নিছে, 3টা রাউন্ড নিছে। সো আমি বলবো আমি অ্যাকচুয়ালি এনজয় করতেছি, মানে যথেষ্ট ভালো টিমেই আছি এবার। Yeah. So let's move on to হৃদয় ভাই। আপনি তো মনে হয় একটু পরে বিজি হয়ে যেতে পারেন, so let's finish yours one first. Are you there? জি, Yeah. আছি আছি আছি। So আপনি কি যখন মানে টিমের সাথে খেলতেছিলেন, did you ever thought যে আপনারা গ্র্যান্ড ফাইনালস পর্যন্ত আসতে পারবেন? আমি এই জায়গায় পার্সোনালি কাউকে চিনি না, বাট ব্লুটুথে আমি আগে দেখছিলাম, বাট তারপরে মকের সাথেও কথা হলো, কিন্তু সবাই যখন দেখি যে আমরা একটু মোটামুটি ব্যালেন্সড, আমরা একজন একজনে বলতেছিলাম আমরা যাইতে পারবো, ফাইনাল পর্যন্ত যাইতে পারবো। তো তখন আমরা ম্যাচের ঢুকি, শুরুতে আমরা ফার্স্ট ম্যাচে অনেকেই নার্ভাস ছিলাম, মানে ফার্স্ট ম্যাচের দিকে এক রাউন্ড নাকি 2 রাউন্ড যাওয়ার পরে মকে বলতেছে যে একটু ধরে খেলো, একটু আস্তে আস্তে খেলো, কারণ আমরা কখনো খেলি না একজন একজনের সাথে। সো তারপর থেকে আমাদের কমিউনিকেশন গুলো আস্তে আস্তে গ্রো আপ হইতে থাকছে। আর লাস্ট ম্যাচটা যেটা ছিল আজমিন ভাইদের সাথে, ওইটা Yeah. আমরা একটু নার্ভাস ছিলাম, ওইটা নিয়ে বেশি নার্ভাস ছিলাম যে আমরা কি ওইটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ক্লোজ একটা ম্যাচ ছিল, এবং ওই ম্যাচটাতে লাইক অনেকটাই things could have went differently. Would you agree, Mok? Because like ফার্স্ট দিকে আমরা লাইক স্টম্প খাচ্ছিলাম ওদের হাতে, আমরা 1-6 মনে পিছায় ছিলাম, এন্ড দেন আমরা বুঝতে পারছি যে ওদের উইকনেস হচ্ছে কি আমরা যদি অ্যাগ্রেশন দিই, কাউন্টার অ্যাগ্রেশন দিই, তাহলে ওদের এগেইনস্টে রাউন্ডস নেওয়া যাবে। তো তারপর আমি ব্লুটুথ কম্বো করে কয়েকটা রাউন্ড ওদের মোরাল ভাঙলাম। তোমরা এটা কি ওখান থেকে roll up করে- মানে অন ম্যাচ মানে ইন ম্যাচ এটা করছো, মানে হ্যাঁ। মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করছো? So Yes. what was the plan before facing of that match? ওদের সাথে ফেস অফ করার আগে প্ল্যান ছিল আমাদের ওদেরকে প্যাসিভ খেলবো এন্ড লাইক ওদেরকে সাইডে ঢুকে রিটেকের জন্য খেলবো মেইনলি। কিন্তু ওদের যে লাইন আপ বানায় ফেলছিল রেজ স্কাই, ওরা খুব প্যারা দিচ্ছিল, রিটেকে ধরা যাচ্ছিল না ওদের এগেইনস্টে, সো উই হ্যাড টু কাউন্টার অ্যাগ্রেস, দেন দ্যাটস হাউ উই ডিড এন্ড ইট পেড অফ। Okay, so moving on to Maddox. So Maddox, what do you think? তুমি যখন মানে
শুরু করছিলা এই টিমের সাথে? Did you ever thought you would reach this stage? আমার জন্য খুবই আর কি অনেক অবভিয়াস ছিল, লাইক টিম পাওয়ার দেখার পর। আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে আমি হয় আকুর টিমে যাব, আর আচ্ছা আচ্ছা। নাহলে এসআর ভাইয়ের টিমে যাব, আর নাহলে মকের টিমে যাব। আদারওয়াইজ আমি আর কোনো অন্য কোনো টিমে গেলে অত হয়তো ফুল পটেনশিয়ালে খেলতে পারতাম না। তো মকের সাথে আমার লাইক সেই এক টু থেকে খেলতাম, তখন মক তখন কিউজে খেলতো। তো তখন থেকে চেনা, আর ব্লুটুথ কাইন্ড অফ আমার কলেজের জুনিয়র, তার উপর ওর সাথে আমরা আগে ফোর্টনাইট খেলতাম। আর ব্লুটুথের সাথে ওর এমনি প্রায় সময় খেলা হইতো। তো ওদের দুজনের সাথে কম কমিউনিকেশন আছে। আর আগে একটা স্ট্রিমার ব্যাটেলের মধ্যে লিজার্ডের সাথে আমি একদিন ম্যাচ খেলছিলাম। তো কাইন্ড অফ টিমটা ব্যালেন্স ছিল। কোন তো স্ট্রিমার বুঝতে ব্যাটল? পারছেন, এই যে ডেমোস ডুয়েলসে। আচ্ছা আচ্ছা। তো তখন তো যখন টিম দেখছি তখন বুঝছি যে না, লাইক ফাইনালস পর্যন্ত যাওয়ার টিম এইটুকু শিওর ছিলাম। এন্ড অপোনেন্ট টিম গুলো দেখছি, এন্ড সব টিমে ভালো কম্পিটিশন দিছে, এন্ড তো হিয়ার উই আর। তোমাদের অপিনিয়ন তো এখন শুনলাম, এখন আমাদের অপিনিয়ন শুনবো। হোয়াট উই থট when the whole roster and everything was মানে রেডি। হ্যাঁ বলেন বলেন। মেহেদি, ইউ স্টার্ট। Hmm? তোমার কি I'm অ্যাজাম্পশন sorry. I'm ছিল? I'm sorry. I'm not the blind guys. I'm just admiring Maddox's PC, man. Like that looks sick. By specs key. আমি না আগে আমার পটেটো পিসি ছিল, এটার জন্য আমি স্ট্রিমিং শুরু করছি। Yeah. তেমন কিছু না, লাইক আমি 60 হার্জে খেলি। তো আমার Nah, man. Sorry. I'm এই জন্য মাথা blank হয়ে গেছে পুরো. Like I'm just admiring your PC, man. Sick. আচ্ছা না, লাইক আপনারা কি এক্সপেক্ট করছিলেন অ্যাকচুয়ালি যে লাইক আমি রিয়েলি কিউরিয়াস একটা। মেহেদি, তুমি স্টার্ট করো না? তুমি স্টার্ট করো, আমারটা পরে বলবো। না ভাই, আপনি আগে বলেন। It's okay. ওকে, সো আমি যখন মানে ফুল বিডিং শেষ হয়েছে, আমি ধরে রাখছি যে অ্যাসারনের টিমটা যাবে আর মকের টিমটা যাবে। ও রিজন হলো এরা দুজনাই ভিপি and they both have a bit competitive background. সো ওই জন্য ধরে রাখছিলাম। আর অ্যাসারন তো পুরো প্ল্যান করে বিডিংটা করছে। ও মানে সবার আগে বিডিং শেষ করছে এবং ও ভালো ভালো প্লেয়ার পিক আপ করে ইয়া করছিল। মকেটটাও অত বেশি ইয়া করছিলাম না, বাট অ্যাসারন ধরে রাখছিলাম যে গ্র্যান্ড ফাইনাল আসবে। সো বাট আনফরচুনেটলি মাই প্রেডিকশন ওয়াজ রং। সো মুভিং অন টু মেহেদি। Yeah, I mean, like I said before, যে এখানে তো কোনো কংক্রিট ভাবে বলা যায় না যে কোন টিম হচ্ছে বেশি ফাংশন করবে, because it's more like, you know, if you know the other guy, if you played with him before, বা একটা টিম কিভাবে লাইক তাদের প্লেয়ারদের মধ্যে ব্যালেন্স করে, like there's a lot of variables that go into it. But I was thinking like, you know, the teams that have the most experienced players, like that actually have a professional background, like তারা হয়তো সারা ভালো করবে. So I'm not really going to go into specifics. I was like looking forward to like, you know, individual players doing really well, like Zami and Bluetooth doing really well. But like, yeah, I didn't really make any assumptions on the team themselves because it's such a difficult thing to actually determine. সো লেটস হিয়ার ইট ফ্রম দ্য ক্যাপ্টেন্স। তোমরা তো যখন বিডিং কমপ্লিট হয়েছিল, ইউ গাইজ অলসো হ্যাড আ অ্যাজাম্পশন, রাইট, যে কারা কারা টপ 3 অথবা মানে টপের দিকে যাবে। সো উইচ টিম ডিড ইউ থট যে যাবে, উড মেক ইট? ইফ মানে চিন্তা করো না যে ইউ গাইজ অলরেডি মেড ইট টু দ্য গ্র্যান্ড ফাইনালস, ইফ ইট ওয়াজন্ট ইউ গাইজ, দেন হু উড হ্যাভ বিন? এছাড়া নর্মাল এদের দুজনের টিমই লাইক মক বাদে ইউ গাইজ আর তো ডিসাইডেড। মনে করো কায়ুম অ্যান্ড মানে আব্রাকাডাব্রা অ্যান্ড মক, এই টিম দুইটা বাদ পড়ে গেছে। যদি বাদ পড়ে যেত তাহলে কোন দুইটা টিম গ্র্যান্ড ফাইনালে আসতো? মানে আমরা দুজন যে বাদ পড়ে যেতাম। হ্যাঁ, একটা হলো এসআরএনের টিম, আর একটা হলো আই থিংক শুভ টিম। অ্যান্ড মক? আমার চিন্তা ছিল যে ওজিয়াপুর টিম এন্ড শুভ ভাইয়ের টিম। ইয়া, ও স্পিকিং অফ দ্যাট, তোমার মকের টিমকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের সবচেয়ে কোন প্লেয়ার সবচেয়ে বেশি হ্যারাস করছে, লাইক হু ওয়াজ ইউর নেমেসিস? মক, স্টার্টিং উইথ মক। অনেস্টলি লাইক হোয়াট? আমরা হ্যারাস করছি। ওকে, সবাই সহমত? হ্যাঁ সবার ওকে, ওদেরকে এখনো হ্যারাস করে নাই, করবে।
হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি লাইক আমি Yes. এই জন্য আচ্ছা এই আচ্ছা আচ্ছা কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে যাচ্ছি না কাজ আই ফিল লাইক জামির ভাই আমাকে গ্র্যান্ড ফাইনালস ম্যাচে কোপায় কোপায় মানে শেষ হয়ে যাবে। অনেস্টলি না না আমার কাছে এরকম যেটা কিছু মনে না। হয় তোমার এই যে কায়ুম যেটা বললো ওই জামি সরি জামি না ওর নাম কি আজমাইন আজমাইন ব্রো আর আরেকটা আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় শুভ শুভ ওয়াজ আ বিস্ট ওর এক একটা গেমে ডেফিনেটলি এক একজনকে যে কিভাবে কিভাবে মারছে মানে ডেফিনেটলি জিনিসগুলো এক একটা মানে কি বলবো আর্ট সো ইয়া আমার কাছে মনে হয়েছে যে হি ওয়াজ দ্য গাই যে বেশি মানে মানুষজনকে প্যারা দিছে টুর্নামেন্টের থ্রুতে যখন ম্যাচ হয় সো ইয়া লেটস স্টার্ট উইথ কাইয়ুম এন্ড হিজ টিম তো let's get a going like message to your like viewers over here so তোমরা তো গ্র্যান্ড ফাইনালসে যাচ্ছ right so Yeah. do you have anything to say to your fans or whoever is watching this what যারা can যারা they expect in the grand finals from you guys যারা যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করছো, রিয়েলি থ্যাংক ইউ টু ইউ গাইজ সাপোর্টের জন্য, দোজ হু বিলিভড ইন আস। এন্ড গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য আমি এটা বলবো যে আম, আমি প্রত্যেকটা গেমে দেখছি যে মকরা লাইক কখনোই বেশি রাউন্ড দেয় নাই। মোস্ট অফ দ্য গেমস ওয়ার লাইক 2 rounds 3 rounds, ম্যাক্সিমাম আই থিঙ্ক 6 rounds এ গেছে। বাট উই উইল ডেফিনেটলি অত লাইক কমে আমরা রেস্ট্রিক্ট হব না। উইল give a really good fight and obviously target থাকবে জিতা। So yeah, I think good luck okay to Mark. tap out viewers তোমার Yeah, কাছে কি এক্সপেক্ট করতে পারে গ্র্যান্ড ফাইনালে what will you do we will try our best and everything is on the luck, but we will try to win and I hope we will win. জামিন ভাই ফাটাবে ফাইনালে, আমরাও হেল্প করবো যা লাগে। And yeah, তোমরা তো এখনই টার্গেট সেট করে ফেললাম আমি উইথ আ বিগ লাইক কি বলবো বুলসআই অন no, ভাই, yeah, জামিন ভাই is the like everything. ঢুকবে মারবে, আমরাও ঢুকবো শেষ। জামি do you have any message for your viewers Yeah, I will say that thanks for supporting us so far. In the finals, I will try to keep up my usual thing, what I've been doing so far. what is that usual thing Kill people, Yes. reveal their area. okay চাঁদ নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়ায় থাকবে Okay. আর একসাথে But are দুই we, তিনটে মারবে। Zamir bhai, are we talking about Valorant or? Yeah, let's just keep it there, man. Okay, Let's not go any fine. further. okay so Bok do you have anything to say to your viewers honestly the only reason we've made it this far is because of our supporters and our fans because at the very start like we felt a bit down because of our communications and other stuff but it's the support of our fans that kept us going and that kept us motivated to win and since they wanted us to show a good performance and they wanted us to win so we delivered it to them and what they can expect from us is from the finals is a really good fight and we'll try our best to win it because the opponents are the hardest we've ever faced so it'll be a good fight inshallah bluetooth লাইক মানে মক যেটা বলছে ওটার সাথে আমি এগ্রি করি বিকজ মানে সাপোর্টাররা ছাড়া আমরা লাইক এতটা আগাতে পারতাম না এন্ড তোমার আমরা ক্যাম্প আমাদের সাপোর্টাররা communication- আসবে মানে আমি ওদের বলবো ব্লুটুথ এন্ড আসতে, দ্য বয়েজদেরকে for sure. নিয়ে এসো যদি ওরা মানে আসতে চায় তাহলে আসবে এন্ড লাইক মানে উই আর হিয়ার টু উইন ইট সো বেস্ট অফ লাক আপনার কাটা অ্যাজ ওয়েল লিজার্ডো Thank you. Yep, same. সাপোর্টাররা অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এন্ড আরেকটা জিনিস অ্যাড করবো যেটা হচ্ছে যে আমাদের টিম ওয়ার্ক ছিল অনেক ভালো, লাইক মক এন্ড ব্লুটুথ তারা অ্যাকচুয়ালি যা করে সেটাই করছে, একবারে ফ্ল্যাশ দিছে, ড্যাশ দিছে, সাইটের মধ্যে ঢুকে সবাইকে মারছে। And আমরা বেসিক্যালি সাপোর্টিভ প্লেয়ার ছিলাম, সো যেটা তারা বেস্ট করে ওইটাই করবো, তাদেরকে সাপোর্ট দিব এন্ড উই উইল ডু আওয়ার বেস্ট ইনশাআল্লাহ এন্ড ট্রাই টু উইন দিস টুর্নামেন্ট এন্ড অল দ্য বেস্ট কাইয়ুম ভাই এন্ড টিম। Thank you. All the best to you too, man. ওকে মুভিং অন টু ম্যাডক্স কি করবে গ্র্যান্ড ফাইনালসে ফ্যান্সদেরকে কি দেখাবা ফাইনালসে কি দেখাবো এখন? হ্যাঁ লাইক আমরা যেটা তো ট্রাই করবো অবভিয়াসলি এন্ড যেটা বললো সবাই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কাইন্ড অফ এটা স্ট্রিমার টুর্নামেন্ট, তো স্ট্রিমারদের ভিউয়ার্স ছাড়া কেউ নাই, তো ভিউয়ার্সের সাপোর্টের জন্য এত দূর আসা এন্ড ভিউয়ার্সের জন্যই জিতা এন্ড
এই তো সো আর টিম ভালো আছে, কমিউনিকেশন ভালো আছে, এন্ড দুইটা গড টিয়ার প্লেয়ার আছে, এন্ড কম্পিটিশনও ভালো আছে অপোনেন্ট। সো বেস্ট অফ লাক টু দ্য আদার টিম, আব্রাকাডাবরা, এন্ড ইনশাল্লাহ জিতবো ফাইনালস। এন্ড তো এটাই, স্ট্রিমারদেরকে ভালো ভালো হাইলাইটস দেওয়ার ট্রাই করবো। হৃদয় ব্রো? Hell yeah. আমার কিছু বলার নেই, আমরা তো স্ট্রিমার এক ধরনের অনাথ আমাদের ভিউয়ার ছাড়া, তো Oof. বেস্ট না, উইশ তাদের বেস্ট উইশ ছাড়া আমরা তো কিছুই করতে পারবো না। ওরা কি দেখা যাক এক্সপেক্ট কোন করতে ফাইনালে পারে গ্র্যান্ড ফাইনালসে? আপনি খেলা দেখে ওরা কি এক্সপেক্ট করতে পারে, মানে what show will এটা you তো put up? প্রত্যেকটা স্ট্রিমারের চিন্তা করবে যে আমার আমার স্ট্রিমারটা জিতুক, সো এরকমই করা উচিত সবারই। ওকে, সো এখন কথা হলো We যে think so আমরা too. জিতবো, সবাই জিততে চায়, দুজনে জিততে চায়, মকর জিততে চায়, কায়ুম জিততে চায়। এখন কোশ্চেন হলো জিতার পর তোমরা কি করবা? কায়ুম, জিতার পর কি করবা? আমি জিতি আর না জিতি অবভিয়াসলি সবাইকে ট্রিট দিব আমার টিমে। ওকে, আমাকেও চিট দিও, জিতলেও কিন্তু আমি মক তো থাকবে, মককেও ট্রিট দিয়ে দিব না, মক শূন্য কিন্তু বিকজ সবাই অনেক ভালো পারফর্ম করছে অনেস্টলি। এটা hilarious. ফাইনালে ওঠা তো পসিবল না, বিকজ সবাই সবার খেলাটা দিছে, অনেক ভালো মতো খেলছে। এখানে লাইক আমি ফার্স্ট টাইম খেলতেছি তোমার ইয়ার সাথে, ইজি ট্যাপ আউট শাফিন, এন্ড দে প্লেড রিয়েলি গুড। অ্যাটমিক রাফাদের সাথে আগেও খেলছি, এন্ড দে পারফর্ম গুড। আর জামির ব্রো তো সবাই চিনে, তো ইয়া ট্যাপ আউট, জিতলে হারলে সবাইকে ট্রিট দিব আর কি। ট্যাপ আউট, Yeah. আর ইউ প্ল্যানিং সামথিং স্পেশাল জিতলে? Right. জিতলে আবার পরের আরেকটা টুর্নামেন্টের জন্য রেডি হবো। আচ্ছা, সরি আই ইন্টারাপ্ট Mehdi. Nice. Mehdi, you were saying something. Yeah, I was saying like if a captain wins, it would be hilarious. Jodi like mishti niye opor captainer basar samne যায়. Like, I was just thinking that in my head. Okay. মজা হইবো। না, Okay, ভালো just good. ভালো হবে, মিষ্টি নিয়ে যাবে, ভিডিও করবে। হ্যাঁ, যদি অ্যাকচুয়ালি করো ভিডিও করে দিয়ে দিবা তোমাদের পেজে, দ্যাট উইল বি Yeah, ইন্টারেস্টিং। blog হবে, চোস একটা blog হবে। Yeah. অলরাইট, Oh my God. অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু পর। জামি, জিতলে কি করবা? তেমন কিছু প্ল্যান নাই আদার দ্যান ওই যে কায়েম ভাই ট্রিট খাইতে যাবো আর কি। তো ও রেডি হয়ে বসে আছে অলরেডি, কখন ঠিক দিবা? আইদার ওয়ে যে কোনো একজন তো দিবেই, যে জিতু। মক, ইটস অনেস্টলি দ্য সেম ফর আস। আমরা যদি জিতি ট্রিট দিব সবাইকে, আর যদি হারি তাহলে আমি কামভাই ট্রিটে যাবো, কাজ আমাকে দাওয়াত দিবে, এন্ড ব্লুটুথ এন্ড দ্য বয়েজের সাথে পার্টি করবো যদি জিতি। হ্যাঁ, ও Bluetooth and the boys. ও ইয়া, ব্লুটুথের প্ল্যান শুনতে হবে। Yes. ব্লুটুথ জিতলে কি And করবো? put a trademark on that. Bluetooth and the boys. জিতলে কি জিতার করবো? পর তোমার কিছু করা লাগবে না, তোর আমার- ফ্রেন্ডরাই চলে আসবে। ওইটাই, আমার ফ্রেন্ডস ফিজিক্যালি চলে আসবে সবাই, তারপর ওদের সিট দেওয়া লাগবে। দেন মানে আইল ফোকাস অন উইথ মাই টিম, মানে যেটা আমি কারেন্টলি আছি, এন্ড ট্রাই টু উইন সামথিং উইথ দেম। জিতার সাথে সাথে দেখবো 5 মিনিট পর ওই ব্লুটুথ চেয়ারের থেকে নাই, ব্লুটুথকে দেখবো এক দল এসে ধরে নিয়ে চলে গেছে অ্যাবডাক্ট করে। পার্টি আর টিট অনলাইনে না দিলে বেটার। So, Lizardo, do you have anything special planning if you win? যদি জিতি তাহলে আমি সিলেট থেকে ঢাকায় যাব মকের ট্রিট খাওয়ার জন্য। Yeah. দ্যাটস গ্রেট। Maddox? জিতলে সবাই তো ট্রিট খাওয়ার জন্য বলতেছে, আমিও বলি ট্রিটই খাবো, আর জিতলে তো একটা টাইটেল পাবো। আর এই তো Okay, আর হৃদয় ভাই, Mm. আপনি কথা অনেক আস্তে শোনা যায়। সবাই মিলে ট্রিট খামো গিয়ে আগে, মানে ট্রিটটা যাতে মক অনলাইনে না দেয়, ফিজিক্যালি যাতে ট্রিটটা দেয়। অনলাইনে দিলে তো সমস্যা। তাহলে ফিজিক্যালি দিবে, যে সমস্যা নেই। মক, হ্যাঁ মক। যদি আমাকে বাসা থেকে আম্মু আব্বু বের হতে দেয়। ওকে, এই যে ব্লকার রেডি। Oh my god. মেহেদি, ভাই, তোমার আমার bike excuse, খুঁজে পাইছি। তোমার আমার bike খুঁজে excuse। পাইছি। Holy shit. Right, আমার excuse নাই, এটা আমার life. ঠিক আছে? This boy just described my life. God. I feel you, man. I feel you. So, okay guys, we have been like online for like কতক্ষণ, 30 minutes cross হয়ে গেছে না? I guess so. Yeah. Probably. So I want to do a like special cameo. Yes. আমাদের production head is over here with me, joining with me here. No? Okay.
All right. So another day we'll be showing off our behind the scene, doing range duels, our production team, and everything. So আজকের জন্য থাক আরেকদিন শো করবো নি so yeah guys you guys don't want to miss this whoever is watching Kayum Team Abracadabra's fan and Team Mox fan join in and Monday 9 p.m. yeah. And make sure to subscribe to Range's YouTube channel to not miss the live stream. And also, we're going to do a lot of great things for the channel very soon. For example, we have brought Let's Talk Gaming back, which is a review show that we had on Deimos, and now it's had a resurgence. And make sure to the first episode has been released like for about a week, so make sure to go check that out and many more. You know, like yeah. Thanks for Okay, watching, guys. Yeah, thanks for watching. Signing off. Jorge here with Mehdi and Team Abracadabra and Mock. Allah Hafiz. Bye, guys. Bye-bye.